tugakena muno makiria ni gukorwo tukinyitanira nawe hwaini uyu wa umuthi ari mwambiririo wa kiumia tariki ni 10 mweri-ini wa Gatumu na ni ceceni wendete ya Kameme TV ni twagioka tuhungurania nawe matũra-ini maitu tukimenya uria bururi wa tinda ukigariura muthenya wa umuthi tugakihoka wi gutindia thayo na hwaini waku ni muhoreru reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mohoro-ini maitu. Matemo ma mohoro matũra-ini. Yesterday was caused by an overload between Kisumu, Moroni. Thirikari kuga kũra gwa thitima icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri ũtukũ wa ira kũracũngĩrĩirio nĩ waya cia gũtambia thitima kuma Muhoroni gũthiĩ Kisumu ũkuithio hinya mũkĩru gũkĩra ũrĩa ciagĩrĩirwo nĩ gũkua. Na kama inawezekana wale wasimamizi wa Kenya Power wanastahili wengi wakamatwe na washtakiwe. Tafadhali ule CS wa umeme kazi yake hajui. Ahũri biacara kũndũ gũtiganĩte gũtara hathara nene thutha wa thitima kũra ũtukũ wa ira gũkũ seneta wa Nandi Samson Cherargei akĩenda arĩa marathire hathara marĩhwo. Na thirikari nĩ yongereire kĩgĩna kĩa basarĩ rungu rwa mũtaratara wa kĩgĩna kĩa icigo cia ũmbunge CDF thutha wa President William Ruto gwĩkĩra kĩrore watho wa kũramata kĩgĩna kĩa NG-CDF ũrĩa ũtabanĩirio mogarũrũku. Ningĩ kũnyita ũgeni njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a tũrateithania na wagaki wa Muthoni mwathĩrĩri witũ na njĩra ya ciĩko. Tũtĩkĩrie twambĩrĩrie mohoro maitũ kũra gwa thitima icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri ũtukũ wa ira kũracũngĩrĩirio nĩ waya cia gũtambia thitima kuma Muhoroni gũthiĩ Kisumu gũkuithio hinya mũkĩru gũkĩra ũrĩa ciagĩrĩirwo nĩ gũkua. One kũringana na minister wa hinya ũrĩa tũhũthagĩra David Chirchir hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro kũrĩa ugĩte nĩ maretha njĩra ngũrani cia gũthaitĩra ciĩko ici cia kũra gwa thitima bũrũri-inĩ iria nĩ hamwe na kũhoria thitima mahinda kwa mahinda icigo-inĩ iria ihutĩtio nĩ thĩna ũyũ. Mwandĩki witũ Mwaũra wa Gunya na riboti ĩno. Mathaa manini thutha wa bũrũri gũtigwo nduma-inĩ kũrũmĩrĩra kũra gwa thitima ũtukũ wa ira, minista wa hinya ũrĩa tũhũthĩraga David Chirchir nĩ arakuruhanirie ũndũ ũyũ na gũkorwo aracũngĩrĩirio nĩ waya cia gũtambia thitima mwena wa Muhoroni gũthiĩ nginya Kisumu gũkorwo irakuithĩtio hinya mũkĩru gĩkĩro kĩrĩa ciagĩrĩire nĩ gũkua. We've continued to connect customers on the last mile. We've continued to build industry and we've not built the network in the last 5, 6, 7 years. And there is so much constraint in the transmission of electrons from wherever they are generated. And sometimes the network drips when it is overloaded. Yesterday was caused by an overload between Kisumu, Moroni. Kũringana na Chirchir ũyũ nĩ thĩna ũkoretwo ũgĩthegea kwa ihinda iraya kumana na bũrũri kwaga kũigithia wega na waya cia gũtambia thitima icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Ona thengia wa namba ya andũ na makambuni arĩa mahũthĩraga thitima bũrũri-inĩ gũkorwo iongererekete na gĩkĩro kĩnene. And the line that between Kisumu and Moroni is dimensioned to carry 80 megawatts. When the line went down, it was carrying 120 megawatts. And suddenly there was a demand of an additional 20 megawatts on that line. For a line to be carrying 149 megawatts when it is designed for 80, it felt threatened and it dripped and cascaded down to the rest of the country. Minista kĩhinyĩrĩria nĩ marĩkĩtie gũkũrana kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩcũngĩrĩria thĩna ũyũ wa kũra gwa thitima na marĩ mũhari-inĩ wa mbere kũgeria kũrehe kĩhonia kĩa naihenya na gĩa gũtũra, akĩhithũria mũbango wa gwaka laini njerũ ya gũkua hinya wa thitima kuma mwena wa Narok nĩguo kũhũthia hinya ũrĩa ceceni cia Western Kenya ikoretwo igĩkua. We are building a line, an alternative line to support west of Kenya from Olkaria through Bomet, through Narok, Narok, Bomet, all the way to Awendo to be able to support the transmission that goes through Lesotho, like I've mentioned, and therefore be able to remove the constraint and improve the capacity of carrying more megawatts to the western part of the country where we don't have much generation.
kumana na maya muingi na kambuni iria ciamukiraga thitima kuhitukira raini ya mohoro ni guthie Kisumu ni mathingatitwo kwihariria kwamukira thitima mahinda kwa mahinda kuona kambuni ya Kenya Power mubango-ini wa kunyihia gikiro kiria raini ino ikoretwo gikuithio undu uria ti mwaki muiganu gutungatira gicigo giki. So instead of pushing the lines to an overload, we will basically give the line the load that it can carry and therefore have some kind of schedule load shedding so that we do not unnecessarily have to bring down the whole country because of an overload which cascades all the way down. We shall deload some of the power that is being transported through Kisumu to Muhoroni and find an alternative path to South Nyanza. And so therefore, the load shedding that you're talking about will not be a long-lasting effect, but is a short-term measure to ensure that we secure the country and we do not have a national blackout because of overloading of the line. Riri ni rita ria gatatu bururi urekoririo gumirwo ni thitima kura icigo-ini itiganite cia bururi ihinda-ini ria mieri 5 mihituku kuona ria mbere wahanikire mweri-ini wa 8 mwaka uyu ria keri mweri muhituku wa 11 no utuku wa ira rita ria gatatu. Ngirivotera Kameme TV Njitagwo Mwaura Wagunya. Seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei ni oritie President William Ruto atacokire ikinya Minister wa Ukui Kipchumba Murkomen ni kugonderera wira-ini thutha wa thitima kura kiharo-ini kia ndege mweri umwe thutha wake kuhe a Kenya kiraniro gia kuhukia thina ucio. Cherargei ningi ni endekithitie ene iganda ahuri biashara hamwe na a Kenya aria marathire hathara marihwo. Gitawa Wanjiko na ripoti makiria. Thitima bururi-ini makiria kiharo-ini kia ndege kia Jomo Kenyatta gutwikite mutugo na gucungirira giconoko kuri bururi kuringana na Minister wa mahinya Davis Chirchir na Senator wa Nandi Samson Cherargei. Waiwaire icigo citiganite ni ciragomeirwo ni nduma thutha thitima kura kiharo kia ndege kia Jomo Kenyatta ari kimwe kuria thitima cirorire undu uria wicokerete thutha wa mweri umwe tu. Pole mmenitafuta sana Negethagathago giki Senator wa Nandi Samson Cherargei ni orotete Minister wa Ukui Kipchumba Murkomen kugonderera wira-ini wake. It's an embarrassment. The other day JKI roofs were leaking. He formed a committee to look into leaking roofs. Now I hope he is not intending to form another committee to look into why generators are not working. Ni aendange. Aende kabisa, hakuna tena hayo kuongea sijui nini. Tafadhali. Ule CS wa umeme kazi yake hajui. Cherargei ni oritie Murkomen kuhoya muhera ni kuheana kiraniro kia maheni ati generator kiharo-ini kia JKI ni ciraruta wira thutha icera riake. Instead of having the energy to take me to court, he should use the same energy to fix leaking roofs in JKI, fix the standby generators that are not working in JKI. He is no longer a national embarrassment. He is an embarrassment to himself by this level of incompetence that we have seen in recent times. Nikira oigite ni kwaga wigirereki na kuhenia a Kenya. Cherargei ni oritie President William Ruto atacokirie ikinya Murkomen. Appointing authority must take administrative action for those small mistakes of non-working generator. If the generator was working, it's embarrassing. If it was something that it was El Nino flood sweeping away the road, there is no problem. But this one, you have assured the country that generator is working. You have even yourself gone to supervise. Then it does not work. Then the appointing authority must take very serious action against him. Ningĩ nĩ orĩte kamĩtĩ ya mahinya ya Senate na ya bunge ya gĩbũrũri gwĩka ũthuthuria baranginyo nĩkĩ kĩrarĩa kĩngĩ sekta-inĩ ya mahinya. The committee should come out of recess because this is a national emergency and invite the stakeholders of energy sector. Tell the country what is happening, the solutions to this national outage and blackouts that we are facing as a country, and also quantify the losses that Kenyans have experienced in terms of economic loss. Businesses Kenyans have lost because most of them use fridges. Most patients in hospitals also depend on electricity to sustain them in ICU. Tariki 26 mweri wa kanana mwaka uyu bururi ni wagomeirwo ni nduma kwa mathaa 20 riu Akenya makionekana kwa kuiganira ni motungata maria makoretwo makiamukira kuma Kenya Power. Juzi umetupatia pikipiki za stima. Sasa hivi ukienda kule kwa swapping station kuna battery ambazo ziko bending ambazo hadi wa sasa hazijafanya nini? Kupata ile charging ili tuendelee kazi. Na kama inawezekana wale wasimamizi wa Kenya Power wanastahili wengi wakamatwe na washtakiwe na waondolewe kazi kwa sababu wanatusumbua.
nĩ hathara ĩrĩa akenya makoretwo magĩtũngio nĩ wagi wa thitima rĩu Cherargei nĩendekithĩtie KPLC ĩkorwo ĩkĩmarĩha hathara. Washurutishe Kenya Power and Lighting wawape ridhaa wananchi ambao labda wamepoteza mali yao, biashara, na wale ambao wametahadharishwa katika ile mambo ya mahospitali kwa sababu stima zinatumika huko. Na arĩ kĩhonia gĩa thĩna wa kũra gwa thitima, Cherargei nĩendekithĩtie Kenya Power ĩtunywo ũigĩrĩrĩki wa gũtambia thitima bũrũri-inĩ ĩrĩ wika. We must have a conversation of doing market liberalization where we no longer allow Kenya Power and Lighting Company to be the only monopoly in terms of energy generation. The constitution allows even counties to generate their own electricity. Ngĩribotera Kameme TV, Njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ. Tũgũikĩria na riboti ĩyo ya Gĩtaũ wa Wanjikũ nĩ tũgũcokereria oro rĩngĩ thutha wa ihinda rĩtarĩ coho. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Sunday no tariki 17 December, Kameme TV na Grace Chapel Fellowship Center Donholm kanithore togoragio ni Bishop Dr. Jane King'ori ni maragwitira igongona rĩa gũkũngũĩra mĩaka 17 ya ũtungata na gũtuga arĩa matehotete na thigũkũ kwambĩrĩria thaa 7 cia mũthenya. Kĩgoco gĩgatongorio ni Martin Janet and the band na aini angĩ aingĩ. Theme ni mũteithia wa mũthĩni nĩ Ngai akombithagia. Nĩ kũrĩa Grace Chapel Fellowship Center Donholm kanithore togoragio ni Bishop Dr. Jane King'ori, Donholm Savannah kung'ethanĩra na Oyster Estate kũrigania na Harambee Sacco. Igongona rĩrĩ nĩrĩgagũkinyĩra ĩmwe kwa ĩmwe kũhĩtũkĩra tabarĩra ya Kĩgoco live thĩinĩ wa Kameme TV. Ũhoro makĩria hũra 0790 552 300. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanĩra nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni ũhũthũ. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia mũnyaka kuma 1 nginya 6. Ĩkĩra mũigana wa beti yaku kuma 50 tu wehotanĩra nginyagia maita 5,000 hau hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wĩgĩre mweke mũharĩ mĩekene ya gũtuĩka mũhotani. Hihinya *675# uthake o rĩu. Mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 ndagathake. Thaka na ũigĩrĩrĩki. Itangatho rĩrĩ nĩ rĩhĩtũkie nĩ BCLB. This festive season, see more on Star Times. Enjoy 4 fantastic new channels to kick off the holiday spirit. Hey kids, jump on board for more laughter and adventure on Boeing. Wow, amazing! Explore the wonders of the world on the Discovery Channel. You'll be at the edge of your seat with the gripping intrigue of true crime stories on the ID Channel. Get some cake and a party hat as you enjoy live out loud lifestyle shows on fascinating families and heartwarming transformations on TLC. Renew your subscription today. Watch the big match, catch up on the news. Enjoy our new drama series Pink Ladies and the latest movies. Sing along to your favorite tunes to keep the good times rolling. See more, be more, do more. Star Times. Enjoy digital life. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Tugacokereria oro rĩngĩ nĩ ikereka rĩngĩ rĩa kũhungura matũũra-inĩ maitũ. Thirikari nĩ yongereire kĩgĩna kĩa basarĩ rungu rwa mũtaratara wa kĩgĩna kĩa icigo cia ũmbunge CDF itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia gĩthomo. Mũbango ũyũ ũkĩte thutha wa President William Ruto gwĩkĩra kĩrore watho wa kũramata kĩgĩna kĩa NG-CDF ũrĩa ũtabanĩirio mogarũrũku. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Mwaũra wa Ndung'u aratarĩria, kĩgĩna gĩkĩ kĩongereirwo kuma gĩcunjĩ kĩa 35 nginyanagia 40%, ũndũ ũrĩa ũkũhotithia arutwo kũrĩkagĩrĩria mathomo mao matekũgiĩka.
and everlasting Father, the Father of our Lord Jesus Christ. Nei homoka kuria ciaria maumite micii mihatiririku thutha wa president gwikira kirore watho wa kuongerera igai ria basari watho-ini wa kuramata kigina kia NGCDF. Second part. Mogarũrũku-inĩ marĩa matabanĩirio watho wa kuramata kĩgĩna kĩa NGCDF wa mwaka wa 2015 rĩu basari yabatĩrĩtio kuma gĩcunjĩ kĩa 35 nginyagia 40 harĩ igana. And I'm very happy that these pieces of legislation were actually passed in a bipartisan manner in Parliament. I think that's very commended to Parliament that when we are confronted with a situation that requires Parliament working across the political divide, Parliament has shown the necessary patriotism. Watho-inĩ ũyũ NGCDF nĩ ĩrĩhotaga gũtangĩkĩra motungata ma kũhe ciana irio makĩria icigo-inĩ iria igũmagĩrwo nĩ ũkĩa, na igũrũ wa ũguo mũtugo wa ciana gũtiga cukuru ũthire, ũndũ ũyũ ũgĩtanywo kwambatĩria ikĩro cia kwandĩka na gũthoma. Even the money that we had set aside for JSS, I have instructed the ministry that money, the classrooms will not be built by the ministry. The money will be given to CDF so that members of parliament build the classrooms because CDF is tested and tried. Hau kabere gĩcunjĩ kĩnene kĩa arutwo nĩ maraikagia ihoya rĩa basari ũndũ ũrĩa ũtarakinyanagĩra na thutha wa mawoni ma mũingĩ rĩrĩkithia rĩrĩ gĩtemanio mbunge-inĩ mweri wa kana mwaka ũyũ kũgerera mũtongoria wa arĩa ingĩ Kimani Ichung'wa na mũtongoria wa arĩa anini Opiyo Wandayi. Your Excellency, 60 to 70% of the beneficiaries of our foundation are either complete orphans, children who don't have both a mother and a father, or partial orphans who don't have one parent. And the rest are from extremely vulnerable backgrounds. Watho ũyũ oho nĩ wĩigĩte keheri-inĩ gĩcunjĩ kĩa 3 harĩ igana kĩa NGCDF mbeca iria iramataga ceceni cia motungata ma internet kũrĩa mbeũ njĩthĩ mamũkagĩra mathomo nenda-inĩ. Nakĩo gĩcunjĩ kĩa 5 harĩ igana kĩrĩhũthĩkaga kũramata marĩa matũrigicĩirie ta ũhandi wa mĩtĩ na gũthomithia mũingĩ bata wa kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie. We have to be deliberate in making sure that we engage a whole of society approach, in making sure that we intervene in various spaces that will help us manage environmental degradation, management of our water towers, management of our wetlands, and mobilizing the whole of society to intervene in that space that all of us now agree poses an existential threat, not just to Kenya. Girifotera Kameme TV rĩtũrekwo nĩ Mwaura wa Ndung'u. Gũkirĩte kĩeha itũũra-inĩ rĩa Karungubi Nyathũna gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa ciana igĩrĩ, ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 2 na ũcio ũngĩ ũkũrũ wa mĩaka 4 gũkuĩra nyũmba gũkũ erĩ makĩhonokio gĩkuũ ciarera thutha wa mwaki gũtuthũka na gũcina nyũmba ĩrĩa mauma hĩndĩ ya mũtino ũyũ. Nyũmba ingĩ 12 nĩ ithũkangirio nĩ mwaki ũyũ. Nĩkĩeha na ihoru irĩgũmĩire bamĩrĩ ĩmwe hamwe na aikari itũũra-inĩ rĩa Karungubi Nyathũna gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kabete kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa ciana igĩrĩ gũkuĩra nyũmba mũtino-inĩ wa mwaki. Kũringana na cibũ wa itũũra rĩrĩ hamwe na aikari, hĩndĩ ya mũtino ũcio Mariam Nakode wa ũkũrũ wa mĩaka 4 na Clever Aaron wa ũkũrũ wa mĩaka 2 megũtigĩtwo nyũmba nĩ nyina athiĩ wĩra. Nyina ndaima kuo akorirwo atiga ciana egũthiĩ kuoya atĩ nyeni handũ rĩu agĩcoka akĩrũrwo ũrĩa gwathiĩ. Wamejaribu kuokoa watoto lakini moto ilizidi, nikaambiwa watoto wamekufia huko ndani. Hĩndĩ ya mũtino ũcio ciana ingĩ 2 nĩ cihonokirio nĩ aikari kuma mũtino-inĩ ũcio, ĩndĩ nyũmba 12 ciacinwo nĩ mwaki na gũtirĩ kĩndũ kĩhonokirio nyũmba-inĩ icio. Arĩa tũhotire kuokoa nĩ arĩa mauma rumu iria cia mũico. Aikari magĩtarĩria ũritũ ũrĩa mauma naguo kũhĩtana na mwaki ũcio, maugĩte ngari cia kũhoria mwaki nĩ cikinyire cirĩ njerere mwaki ũtheremete makĩria. Kuma mwaki nĩ oka after twarĩkia kuokoa ciana icio
iria twahota gũsave ici ingĩ nĩ cigũkuĩte. Kĩhumo kĩa mwaki ũyũ gĩtirĩ kĩramenyeka ĩndĩ gũgĩkwo waya gũkorwo umanire na thĩna wa thitima. Nimejaribu kumuulizia kama alikuwa ameakisha jiko wakati aliacha watoto kwa nyumba, akaniambia hakuna kitu alikuwa ameakisha. Na rĩrĩ ciana irĩ mĩciĩ, aciari nĩ morĩtio gũkorwo na wĩigĩrĩrĩki na ciana ciao hĩndĩ ĩrĩa maracitiga mĩciĩ-inĩ cirĩ wiki. Rĩu tũrorete thigũkũ na ciana ciothe ci gũkũ. Ndĩrenda mũndũ agĩũkĩra ageciria ũhoro wa mũthiga, ageciria ũhoro wa mwana, agĩikara agĩtinda ageciragia ũhoro wake. Twĩcirie ũhoro wa ciana ici mũno na njoke njuge rĩngĩ mwana ndakanatigwo nyũmba. Kameme TV ngĩthiĩ na mbere na gũkũgũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Wanjikũ. Iyo nĩ riboti ya kĩeha mũno makĩria. Gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi nĩ arĩkĩtie kwamũra maabitha nene na thirikari-inĩ yake thutha wa mbunge ya kaunti kũrĩkĩrĩria mĩhang'o ya kũmathũrima. Wa Matangi nĩ orĩtie maabitha aya gũkorwo na wĩigĩrĩrĩki wĩra-inĩ wao na kwaga kũingĩria ungumania nĩguo gũkinyanĩria mĩbango yake ya kũgacĩrithia kaunti ya Kiambu. Wa Matangi arĩtio hĩndĩ ya kwĩhĩtithio kwa maabitha aya kũrĩa ningĩ mekĩrire kĩrore ngirimiti ya kũruta wĩra thirikari-inĩ ya kaunti ya Kiambu. Hĩndĩ ya mĩhang'o ya kwĩhĩtithio na gwĩkĩra ngirimiti ya gwĩtĩkĩra kũruta wĩra thirikari-inĩ ya kaunti ya Kiambu, nĩ maabitha nene anana aremerĩga kwamũrwo nĩ gavana Kimani wa Matangi na gũcoka gũthũrimwo nĩ mbunge ya kaunti ĩno nĩguo gũtigĩrĩra wĩra wa kũgacĩrithia Kiambu nĩ watwarithio na njĩra ĩgwete. Then just like in every other event. Wa Matangi yambĩrĩirie na kũria maabitha ya gũkorwo na wĩigĩrĩrĩki wĩra-inĩ wao nĩguo gũkinyanĩria kĩoneki gĩake gĩa kũgacĩrithia ũthii wa na mbere wa kaunti ya Kiambu. Maũndũ marĩa ndorete ngona agĩka, no ndamũthikĩrio no mũthĩ agĩtũ induct gũkũ nĩ atwĩra maũndũ marĩa arenda tũhote kũnyitana moko twĩke nĩ andũ mena kĩoneki kĩmwe. Kuo kĩoneki gitũ na kĩa gavana cianyitana nĩ tũkũhota kũhe services njega andũ a Kiambu na twĩna ma ithuothe twanyitanĩra nĩ tũkũhota gũkinyanĩra kĩĩranĩro kĩu. Tuongerera harĩ timu ĩrĩa twĩnayo. Nĩkĩo harĩ meri yakwa ndamera nĩ atĩ makĩingĩra gũkũ kĩa kaunti ya Kiambu makorwo makĩmenya ũcio nĩguo mũrutĩre witũ wa wĩra gũkũ mbeca ititangagwo. Wa Matangi amerite ũndũ ategwĩtĩkĩra kuma kũrĩ o nĩ gwĩkuruhania na ungumania na kwaga gũtungatĩra mũingĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Wanangi, gũitanga na ũici wa mbeca cia mũingĩ tũnine. Na nĩkĩo rĩu tũthiĩte tũkĩhonokagia mbeca twakinya mwena-inĩ wa maũndũ ma mahũthĩro ma department tũkanyihia mbeca. Wa Matangi ongereire atĩ rĩu honge ciothe cia thirikari yake nĩ irĩ na aruti a wĩra, akĩĩranĩra atĩ mĩbango yake ya gũtungatĩra mũingĩ wa Kiambu na kũrehe ũthii wa na mbere nĩ ũgũkinyanĩra. Kwamũkĩra arĩa tũrĩrutaga nao wĩra me chief officers arĩa erũ mũthenya wa ũmũthĩ anana tuongerera harĩ timu ĩrĩa twĩnayo. Harĩ arĩa mamũrĩtwo nĩ Benson Njoroge ũrĩa ũkũrũgamĩrĩra rũhonge rwa ũrĩmi, Simon Ndirango akĩrũgamĩrĩra rũhonge rwa wonjoria na ũgendi, Mercy Njagi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo, Elvis Kĩhĩka maũndũ-inĩ megiĩ ngwatanĩro ya thirikari, Edwin Pansen akĩrũgamĩrĩra rũhonge rwa ũkinyanĩria, Daisy Jemuge nake kũrũgamĩrĩra ũtungata wa mũingĩ, Julie Njeri nake kũrũgamĩrĩra ũkinyanĩria wa motungata na Wairimo wa Njaiya harĩ rũhonge-inĩ rwa tabarĩra cia mwanya. Handũ-inĩ ya Kameme TV niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra. Chief officer in the department of na kĩama kĩa arĩmi anini nĩ gĩokĩrĩire thirikari cia kaunti nĩ ũndũ wa kũhĩtũkia mamwe ma mawatho mategũkuruhania mũingĩ. Kũringana na kĩama gĩkĩ watho wĩgiĩ rĩera wa mwaka wa 2023 na ũrĩa ũratanywo kũhĩtũkio nĩ thirikari ya kaunti ya Nairobi ndũkuruhanĩtie mũingĩ ona hanini, makiuga harĩ bata nyitĩte othe makuruhanio mbere ya mawatho ta maya kũhĩtũkio ihinda-inĩ rĩu. Kĩama gĩkĩ nĩ kĩagĩire kĩene kĩgomano kĩrĩa kĩratirihirwo ica ikuhĩ bũrũri-inĩ wa UAE ya COP28 gĩkiuga imwe cia ciĩranĩro iria ireranĩirwo kũrĩ mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika matingĩkinyanĩria kumana na wagi wa kĩgĩna. Gũteithia andũ athĩ maugaga atĩ nĩ marenda gũcenjia, anga nĩ marenda kũrĩha andũ, anga nĩ marenda andũ mahande mĩtĩ nĩgetha arĩa marutaga rĩera rĩu rĩũru rĩhote kũnyitwo nĩ rĩera rĩa Afrika.
no tukamenya wa mbere Africa ona tu erutaga riera riria riuru nĩ thĩ icio cia nanja ta America na kuria kungi ugacoka ukona acio na nio matarenda nginya kuri handu acio nio meitaga mucemanio yani we niwe urathukia na we niwe ureita mucemanio nigetha uthondeke riera riria urathukia na riria mathukia riera ri ithuĩ guku ni ithuĩ turathinika guku niko kuonekaga andu magikua ni mai maingi mbura ni inenehire ringi gukagia riera gukatuika dry na ithuĩ turabanga maundu maria makuga atiriri reke inyitane na mundu wa thi tugacoka tukona Nairobi ni marutite bill ya kuga uria mekuhurana na riera na uria meguteithiriria riera ricenjie no wathoma nyamu iyo ri gutiri hindi inyitite mundu wa thi mundu uikaraga kule korogoco mundu ikaraga kangemi kana gibira itinyitite gutiri handu mamoritie murenda atia gutiri handu marauga uria megucoka mabange kana uria andu acio nginya meguthurwo wa gatatu gutiri handu marauga uria mundu wa thi eguteithika. Na etekia kanitha wa AIPCA itora-inĩ rĩa gwa Kahĩ mwena wa kaunti ya Nyandarua nĩ manyitanĩire na arata famĩlĩ ya Elon Muthoni kũraha thabarĩ yake ya wĩtĩkio wa mĩaka 50 arĩ mũrũmĩrĩri mũrũmu wa kanitha ũyũ. Muthoni nĩ ũmwe wa etekia mbere kwamba mũthingi wa kanitha ũyũ wa AIPCA mwena wa kaunti ya Nyandarua na atũgĩrĩtio na tabarĩra nyingĩ iria akinyanĩirie harĩ ũtungata wake. Mwaria thutha wonge marahĩte Muthoni ta mwĩtĩkia mũrũmu ũranyitagĩrĩra tabarĩra cia ũkũria wa kanitha ũyũ makĩranĩra kũmũhe ihũa rĩake rĩrĩa arĩ muoyo. Na nitugukite guku gucokia ngatho na nitwatiga twauga kanitha no nginya wikirwo tiles wi wothe koguo riu ithuite family ya Mugambi agithiji Mugambi nitwauga no nginya kanitha uyu urike koguo riu twi guku Nyandarua ni ndu wa kunyitirira maitu uhoro ucio wa gwaka kanitha tondu niwe mwanzilishi wa kanitha uyu nituonete irathimo nyingi thuru kanitha na ithuĩ tutinogagio ni kanitha tondu nituonirio ni aciari aitu ukinyaga makinyo mega ma kanitha na nituguthi na mbere na kumasupportaga ona ihinda riria tutari guku nituriikagia kindu riria twaigua mari na undu mareka kinya ha tukinyite nitui guoko kuria kurutaga nikuo gucokagio tondu mami ni areketie gutuonia njira iria yagiriire na niwe no ikinya ri turakinya na twina mwihoko ona ciana citu Hatugikirira gaturumo hau mohoro maito kwa ihinda riri ni tugukorwo tukinyitanira nawe oro ringi wona cihanda thaa 3 thiini wa mutamburuko wa mohoro kwa ihinda riri gutiga moko-ini ma Maina Kihumo uria gukorwo agitwarithia na mbere tabarira ya nditimurano gia na wiroreri mwega nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tuguteithanagia na wagaki wa Muthoni mwathiriri witu na njira ya ciko. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ.